Where we left off was doing a whole bunch of bucket list stuff, but that's done now. So what we're doing now is we are going off to fight a bunch of Yakuza dudes at a harbor so that we can talk to Sawashiro about what he knows about plans and stuff. I had a run earlier today where I was using the Madness Joker, which adds like 0.5 to a ×1 multiplier on every round, but eats a Joker when it does it. So I had that one just increasing in multiplier as I went through the game. And then I had Riff Raff just creating fodder for it. And it was nice because I had like this rotating set of Jokers that were actually helping me get through particular hands, so I had to like sort of shift up my strategy each time. But the overall multiplier kept working its way up, so I was never like out of the game. It wasn't a super efficient strategy, especially since there was a decent chance each time that the Madness Joker would eat the Riff Raff Joker, and then it would stop making new things. But it was fun. Let's get going. We're here at the harbor. 綺麗なお姉ちゃんたちも来てるじゃねえか。ああ、こりゃもうたまんなくなっちまうな。I guess we did bring women. そのお姉ちゃんの一人がコミジルの女王ってことを He 知らねえ probably んだろ does うな。 not know. 無知ってのは怖いもんだよ。I do not. 桐生さん、沢城が見当たらないようだ。倉庫の中ってことなんじゃない？ Yeah, we discussed this already. 俺たちは沢城が出てくるまで前に進み続けるだけだ。邪魔する奴には消えてってもらう。おい、なんだお前ら。ずいぶん涼しい顔しやがって。Yes. なめてんのかこら。マジでぶっ殺されて Oh, んのか。 Kiryu's about to have a moment, isn't he? 来る気があんならさっさとかかってこい。お前らとは口を聞くだけ時間の無駄なんだな。なんだとこら。見たぶって遊んであげる。 Well, this is going to be hilarious as we attempt this fight with our post-Amon clan crew. I'm sorry. 恥かよ、知らないか。俺の番か。 You still feeling good about your chances, or... My dude, that stun gun is not going to help you. Into the harbor with you. By the way, Burning Arrow is really good. That's why I have it on 2 different things. It's like really good. まだ余裕ありすぎ。またいい男になっ。So we're gonna take a lot of the tension out of the remainder of this ここへ game. 来たんじゃなかったのか。それともハワイへ行くから日本でのことは全部チャラか。
組の命令で振るった暴力は脳幹か？そんな覚悟でいりゃどこに行ったって裏社会から抜けられやしねえ。本気で人生立て直したいと思ってんなら少しはてめえの頭で考えろ。 This mirrors what Ichiban was saying to Sasai in the very opening minutes of the game. 私はあの人ほど優しくはない。立てついてきたやつにはきっちりけじめをつけさせる。それがコミジュルの流儀だ。 Step on his hand. うわ痛そう。たまーに本性が前面に I 出てくるんだよ think ね。 that's exactly そう what she did. Man, 表 remember の this? 連中は全滅ですか？ Wait, that was it? ああ、奴らしばらく使い物になんねえはずだ。 I guess that was it. 少しは休みをくれてやるんだな。心配は無用です。代わりの人間は吐いて捨てるほどいますんで。大概算で行き場をなくした極道崩れがね。連中を食い物にするためにお前らは第二次大解散なんてお題目を唱えてんのか。あいつらにとっちゃやっと差し込んできた希望の光だったはずだ。そうですね。そういや、こんなことを言ってる奴がいましたよ。 Yeah. 仇の世界は全く自由がなく、まるで無所のようだったと。元ヤクザがいつ何をしでかすか、常に監視されてるようなもんだったんでしょう。 Holy shit, Yes, yeah. that's rough. 面白いのはこっからです。ここでは常時100人近い組員が作業をするんですが、管理者は1人以下で済むんですよ。それができるのも倉庫の構造にありましてね。この監視塔を見てください。中に管理者がいるかさえ外からは見えません。Yeah, it's 管 literally 理 a される側 panopticon. はいつ見られているかわからないので、作業の手を抜 It's けなくな this る is の what a です。 panopticon is. パノプティクンという構造 Oh, ですが、 okay. Yeah. これが何のために考案された For か prisons, わかりますか？ mostly. 無所の監視だ。 Yeah. ご名答です。無所のような社会から逃れてきたはずの元ヤクザたちは、結局少しだけマシな牢獄に来るだけのことだった。お前らは何のために連中を集めてる？なんでハワイへ送り込む必要がある？救ってやるためにですよ。 I don't believe you. エビナがそう言ってんのか？もしそんな上っ面の話しかされてねえんならお前もいずれ使い捨てられる運命だ。口には気をつけた方がいいですよ。彼らは清涼会の中でも They're so 武闘派です。 strong, none of them have エ unique ビナさんへの models. 忠誠心も厚い。命令を受ければ殺しもいとわない。命令がなくても首の敵は躊躇なく殺す覚悟がある。今時の極道にしちゃ珍しいな。だが口で言うだけなら何とでも言える。そんな奴ら腐るほど見てきた。来い。本物の武闘派ってのがどんなもんか俺の拳で味わわせてやる。Bullshit, actually. That's the coolest that fight's gonna get. 鉄製のステッキか。珍しい獲物を使いやがる。 Like, 扱う武器が一つとは限らね I don't え気を引 know. き締めていかねえと悪く思うな。
I don't know how to explain to you how little you scare me. しのげるかな。And that's my fault. But like, 任せて。私の番。 music's really good though. Ow. Sir, you did 8 damage to me. サポートする。結構調子いいかも。 You know what? That helps. 見せてあげる。 What would Ichiban think? Even putting asideさすが伊達じゃねえの。いい加減終わりにしましょうか。まとめて片付けるか。あら、何も持たないでどうするんだろうね。 he なん said か it. 嫌な気配がする。慎重に出方を見よう。 He said どこ見てんの？ You know what? We could end this fight right now. ここは任せて。 Let's see what the 容 attack 赦しないぞ。目立っちゃおうかな。行くぜ。結構調子いいかも。かますぜ。行きな。できてる。ドーンと出ますよ。 All right. 恥かいてもし We saw the attack. So, even putting aside the fact that we're over leveled and I did too much off stream and all that stuff, that's all true. But beyond all of that, there's also the issue that, like, Joe Sawashiro was like a mid-game boss in the last game. Ichiban handled him no problem. Like, we've already been here and done this. 格が上がったね。 So of course he doesn't scare me. 人生これ成長ってな。まだまだ強くなれそうだ。 Several people in the party have already kicked his ass. And Kiryu, even not at prime, is significantly stronger than any of them. やった。あの沢城ぶっ倒してやった。さすが桐生さん。 Shut up, Nanba. You were there. 俺をここから連れ出してください。奴らの前じゃ何も話せねえ。うわっ。よせ。俺をどうする気だ。監視の目から逃れたい。このまま海に放り込んでください。
やる必要があるのか。アドレイチの家に俺もすぐ向かいます。え、あれ桐生さんシュート I know it. It is legitimately out of character for him. 何もそこまで。もうここに用はねえ。次はエビナだ。やっぱ面白いわあの人。いやまさかいつも透かしてた沢城があんな声上げて海に落とされるなんてよ。ちょっと It's 衝 funny 撃 because 的だよ like ね。 it's kind of a shocking out of character moment, except we also have a bucket list image ああな where るほど。 Kiryu specifically recounts throwing hundreds of people off the bridge in Sotenbori. この後春日の部屋で待ち合わせてる。桐生さんは沢城を信用することにしたんですね。信用できるか見極めるために話すんだ。何にしてもあいつはお忍びで来るわけだからな。I have a feeling. それなりに変装してくると思うぜ。I have a feeling. I have an idea of where this might be going. They brought it up earlier. And it's like, why would you round up all of these ex-Yakuza here who are supposedly trying to, like, start their life over again? And, and then, like, ship them all off to Hawaii? Do they all think they're just getting a fresh start in Hawaii? And I'm like, earlier on in the game, they did a whole song and dance about how the United States ships a bunch of their unwanteds over to Hawaii, and how it has like one of the highest, or I think the highest, homeless population in the United States. And I'm like, are we just doing that? Is the plan to round up a couple thousand ex-Yakuza and just ship them out of the country? And then throw them all into the Polycana organization? So they can go into, like, the Barracudas and whatever the fuck other things he's got going on? へえ、ちょっと楽しみかも。But yeah, once again, boy, it sure was surprising to see Kiryu throw that guy in the water. That's very, very out of character for him. He never does stuff like that. I can't find the picture, god damn it. Where is it? I'm just overlooking it. Let me, I'm trying to find it fast. No, there it is, there it is! He never throws people into the water. Except for when I do that all the time, actually. It's just weird that we do it to a character who matters. Alright, is there anything new on the map that's not plot? No. Let us continue the plot. Damn, I could totally have done that last night. I thought that was gonna be like a whole dungeon. 相手にならないな。I don't think there's any question that Saoshiro has his own agenda.
What we need to discern is whether or not that agenda makes any damn sense. 絶好調だ。偉そうっすね。なんだこれ。やってやろうぜ。終わらせる。 But now I'm starting to wonder if Sawashiro sent Ichiban to Hawaii. It obviously wasn't just, oh, I just wanted him to see his mom. That's bullshit, and we all know that it's bullshit. However, it could very well have been, I wanted him to get out of trouble. Some shit was gonna go down here, and I didn't want Ichi involved in it. 沢城、あんたその格好。いらねえことは何も That's 言 pretty うな。 good. こっちもそう時間があるわけじゃね分かってる。だが I will never Mazu, stop omae no being tachiichi wo upset that hakkiri people are sasete. leaving windows and doors open during Omae private ni totte. conversations. 海老名は何なんだ。極道の第二次大解散を持ちかけてきた荒川真澄の意思を継ぐ男です。我々もそう見ていた。だが実際のところについてはあんたももう気づいてるはずだ。ああ、奴が歌う第二次大解散は Yeah, 清 no 流 shit. 会に人を集めるための出任せだ。だが俺がそれに気づいたのはイチをハワイに送り出した後だった。 Okay. そんな偶然ある？俺も同意見だ。だがこいつならもう少しマシな嘘を用意しておくだろうな。確かに日頃の行いの悪さが幸いする珍しいケースだね。春日がハワイへ送り込まれたのは茜さんをおびき出す餌にするためだった。海老名はそれをブライスのためにやっていた。 Oh, hey, real quick. Remember yesterday when I was saying maybe they should just stay on the boat for a while? And then they didn't stay on the boat? And then they were kidnapped within an hour of getting off the boat? Maybe they should have just stayed on the boat for a while. Boat was working. Boat was very much working. そうだな。お察しの通りです。だったらなんであんたは海老名とつるみ続けてんだ。知ってんのか。あいつらのせいで茜さんはずっとハワイを逃げ回ってたんだ。荒川真澄の愛した人なんだろ。なあ、だが今のハワイにはイチがいる。あいつがいれば茜さんは大丈夫だ。ずいぶん高く買っているんだね、春日君のこと。かもな。だから俺はこっ I ち do で think 俺 that にしか counts で as きない character ことを development. それって Actually feeling like he can trust him. 海老名が人寄せの出しにした第二次大解散をそっくりいただいて俺が実現させるんだ。え？ただしそのためには海老名の本当の目的を知る必要がある。本当の目的？奴がパレガノと組んでるゴミの保管ビジネスってのはどうやらその先に原発が絡んでいます。原発から出る核のゴミってやつが。原発って原子力発電。 Oh my god. ああ、核兵器に転用できる使用済み燃料棒はゴミっつっても管理は厳重だ。万が一にも流出しないように世界中が目を光らせてる。一方放射能で汚染された土壌に水、Yep. コンクリート、使い捨てられた防護服、そっちは
低レベル放射 So 性廃棄物と Kiryu 言われる fucking ものの working in the 出る量は radioactive 無 waste 尽蔵だ。 facility turns out to そ be の何百 relevant 年 to と the 放射能 overall をまき散ら plot. す厄介なゴミを特に廃炉中の原発を抱えた日本は大量に吐き出し続けている。そんなのが最終的な捨て場所もなく一時的に貯蔵つって棚上げにされてるわけだ。 Is this low key about Fukushima? そういえば時々ニュースなんかで聞くよね。原発のゴミ処理場を作ろうにも地元の人たちに反対されてどこにも作れないって。だからパレカナはそこに目をつけた。もう20年以上前から数カ国の核のゴミを自分たちの島で引き受けてる。島の名前はネレ島のことか。パレカナの信 Jesus 者にとって Christ! Not only is it a brainwashing island, but it's also a toxic waste dump? ええ、その島です。教団の聖地を核のゴミ置き場にしてるってのがあのブライスって男は。もちろん高い処理費用を取ってるし、エビナもその分け前に預かるんでしょう。ただそこにハワイへ送り出す元坊たちがどう絡むのかはまだ分かっていません。ゴミ運搬の人足として使われるとしか。じゃあ結局エビナの狙いは金っ It's てことか。 never that simple, Nanba. ただこう言っちゃなんだけど、どうなんすかね。日本の核のゴミをパレカナが処理してくれるってんなら、それは大変結構な話じゃねえかって思っちまうんですが。原発のゴミは自分の国で処理するって原則があったはずだ。エビナたちはその法を破る気でいるのか。いえ、法を緩めるように根回しをするつもりです。政治家に官僚、財界は実際のところ日本中で止まっている原発を再稼働させたいし、なんだったら新しく建設して経済のカンフル剤にしたいと思ってる。 Wait, その第一歩として核のゴミを処分できる仕組みは歓迎されるでしょう。 so it goes 例え back ば to テ government レビ again. で実験的に海外での処理を検討する時期に来ているなんてコメントが聞こえるようになったら、世論への根回しが始まったってことです。 Uh-huh. そして法規制の緩和につながっていく。なるほど。結果的に Imagine 合 legislation 法のビジネスができるわけ reflecting a か。 change in public opinion. 極度と怪しげな教団でなければ鵜呑みにできたのにな。偏見だったら申し訳ないが、何か裏があるようにしか見えん。 Yeah, no. そういうことだ。 Yeah, okay, let's get to the real つまり shit お前 then. はその裏ってのを探るためにエビナについていると。ええ、その割にもっともらしく桐生さんの素性をばらしてなかったっけ。 Yeah, what the fuck? タタラチャンネルですね。あれは渡された台本通りにやっただけだ。へえ、そうかい。極道の第二次大解散は確かに海老名の言い出した方便かもしれません。ですが荒川真澄が生きていれば望んだはずの計画でもある。海老名の狙いが本当はよそにあるってんなら、そこに付け入って俺が全部もらい受けます。なるほどな。その時には堂島の竜って看板を当てにできると踏んでますよ。だから俺もあなたには腹割って見せることにしたんです。俺たちで果たした東上会と近江連合の大解散は This was the only way things were going to end up. 極道たちが腹を決めて捨て身で開いた道だったはずだ。それがたったの It 4年か hasn't そこだ。 failed. The Tojo clan and Omi alliance are still 見 dissolved. 込みが甘かったってことなのか There な。 just are a lot of 日本っ people ていう国は displaced by 実 it. は想像を超えて過去の過ち And に also 寛 that. 容じゃなかった。だから元極道たちは立ち直る間もなく海老名に取り込まれるしかなかったんだ。いや、こんな状況になるのは何かがおかしい。俺が聞いていたあいつらの計画には
もっと賞賛があった。あいつらっていうと？大解散の仕掛け人たちだ。東上界六代目堂島大吾、そして真島五郎、西島大河だ。Mentioned. Oh, and a fade out? Oh, shit! You know what? That's an alright look. I don't know if I would call it a glow up because he looks kind of old and haggard, but I like that. なぜなら、よこしまな心、魂、毒、それらすべてをパレカナの火は浄化できます。人の罪であれ、核のゴミであれ。これからは皆さんも私のファミリーです。近い将来、あなた方の国、日本の政治家たちは新たなエネルギー政策に Oh, 取り組め right, ま because す。 he's got people in the government who can just make that happen. 震災後止まっている原発は再稼働し、その関連産業すべてが潤うでしょう。つまりここにお集まり That's の皆 Dwight, さん Ebina, は and とても儲かる four random 途 Japanese 方もない politicians. ほどに。恐縮です教祖様。核のゴミをお引き受けいただくことを日本人を代表して感謝します。大臣には昨日また原発再稼働への道筋を説明してやりました。ありがとう。あなたは日本経済にとって闇へ差し込んできた一筋の光、まさに救いの神です。大っぴらにはできないでしょうが、海老名さんにも敬意を。我々とあなた方の架け橋となってくれました。それはもちろん。ありがとう、海老名さん。恐れ入ります会長。いずれはうちも表へ出られるよう組織を改革中です。今後ともご指導ご鞭達のほどよろしくお願いいたします。One of those faces belongs to Danny 皆 Trejo. さん、時間のようだ。大切な儀式がありましてね。それでは。Good news, Overseer. What is it? We've secured the girl. She's coming in on the next boat. And am I supposed to be impressed by this? Why is the voice like this? Had you settled this sooner, I wouldn't have relied on Evina's help. If there ever comes a day where he uses this against us, it will be your last, Dwight. There won't. I swear. No, I mean, I know. It's just, it's sad, because, like, that, You have all been chosen. Father Bryce has granted you the right of fire. Now, forsake yourself to the flames and save these lowly sinners. Keep going!
Their impurities have not been fully purged. They are to be unspoiled, nothing less. You have made me very proud, my children of Palikana. No, come on. Even if the world were to collapse into darkness, I'm confident pure flames would light the way. Holy shit! Like, まだいたのか。 oh, well, Dio's て back. めえが起きてたって何にもなりゃしねえぞ。So I've heard a little bit of Bryce's English voice actor, and it's very good. It's very, very good. It feels like in, I don't know, like, I don't work in localization, so I'm not telling them that they should have done it this way. I'm sure there's a reason why it had to be the way it was. But if he's gonna speak in English, like, couldn't you just take the parts of the English voice acting and just, like, kind of cut and paste it in there? Like, if you're playing that in Japan, like, you probably have it Japanese subtitled anyway, right? So, you know, and it's not like this with everyone. Like, some of the other people speak like totally native English. It just feels like they probably have someone famous playing Bryce in Japanese, and they just made it so that he had to also do the English lines, and they just kind of let him wing it. That's what it feels like. すまねえ、茜さん。俺のせいで。She isn't dead. She just got backhanded. 新規癖ったらねえな。おい。このまましょぼくれて全部手遅れになろうが、そりゃ俺の知ったこっちゃねえがな。桐生一馬の期待をこれ以上裏切るんじゃねえよ。託されたんだろうが、お前は。俺どうすんだ。病すまねえ。目覚めた。ならちゃっちゃと動け。ことは待っちゃくれねえぞ。Unexpected rival pep talk. Wait, where the fuck? Oh, right. Yeah, got it. Yeah. Yamai's. Okay. Understood. I thought that was the fucking Sujimon professor for a second, and I was gonna lose my mind. Let's just let these all click and... What's up, old doctor? Thanks for taking care of Giryu. I just did what I was told. What are you doing here? My story's the same as all the others. We were in a bad situation and needed rescue. Different reasons for different folks, but we lost our place back home. I drifted, and then I ended up here. He took us in, gave us a new home. Is it true that Yamai killed a man? Yeah. He was drifting too.
But then he showed up here and was like, I'm gonna do stuff, and then he did. And then everyone was like, that's cool, I wanna hang out with him. So now here we are. Where did Syndicate come from? Yeah, we were never Yakuza. Did Yamai ever have you swear an oath? I guess not. The old guard calls him patriarch and keeps up the act. Understandable that new members might make assumptions. We don't consider ourselves upstanding citizens. Words aside, we know what we're involved in. We're part of an ugly legacy. Yamai never liked the patriarch title. He's grown tired of fighting it. Starting to see why his people are so loyal. Yeah, it's a good chat. Yeah, and honestly, they could have, like, to some degree, they could have played off the syllable by syllable thing. Like, he's a cult leader. He's speaking in a very deliberate way, and, you know, he's speaking in a very deliberate way. Everything's very slow and sounded out, and it's kind of meant to have you hang on every syllable. And, like, yeah, the world abounds with all sorts of jokes about congratulation. But goddamn, this white guy standing up on the beach saying, "You have made me very, very proud." Like, oh. Like, come on. Like, you could have done, like, 2 more takes. I don't actually know what I want. I just thought you were cool. You give our boss a lot of grief. You won't see any hospitality from me. Yeah, I get it. You like him? What do you know? Nothing. That's why I asked you. That man gave us all a home. Get out of here. Yep, that's a fair level of hostility. What's up, Tommy? Man, I thought we were finally good. Now everything sucks again. Yeah, that's what made that stand out so much. Is that, like, that wasn't something he was... That wasn't something that he was, like, struggling with consistently before or after that. But in that one moment, like, in a very shocking moment where you're kind of, like, hanging on the dramatic tension of what just happened, it hits right in the middle of that. It's... Man, I forgot Hanawa and Wong died. We've been playing into the... They played us like a damn fiddle! What's up, Hidachi? I know we've been very deep in shit before, but this feels like the deepest. Yeah. Yeah, but I don't like shit, so we should get out of it. We have to go after Lonnie. We gotta move while she might still be alive. It's strange to me that they didn't just kill her on the spot. But I guess there's some evil villain shit that needs to be done. Where do we even start looking? Even got clue fucking 1 right now. Am I? Got people tracking the Barracudas and the... I say that was ganja? If we're lucky, someone might cough up some info on the girl. Alright, time to go, I guess. なあ、足立さん、
ちいちゃんは I was どう wondering. だ。はあ、さっきまでその辺にいたけどな。おい、もしかしてあいつどっかにとんずらしちまったんじゃ。なんだと？どういうことだよ。だってあいつエイジがラニを狙ってることも全部承知で俺らの仲間でいたんだぞ。その裏切りが俺らにバレたわけだから逃げても不思議じゃねえ。でもちいちゃんは俺らを助けようとしてたろ。パレカナが来るって警告してくれたじゃねえか。俺らの仲間なんだってちいちゃんは。She's なら been through a これも lot. 覚えとけよ。ちいちゃんがもっと早くエイジのこと言ってくれてりゃラニは奪われなかった。花輪さんとウォンも殺されずに済んだ。No one here is blaming her, トミーの言うことにも but 一 you 理ある。 can't be surprised that she's 何 blaming 言ってんだ。 herself. 足立さんまで早とちりだよ。 Also, some people might be ちい blaming ちゃ her. んがとんずらなんてどうせその辺にいるんだからよ。 She has to still be here. I invested too much into her character build. ちいちゃんダメだ、繋がらね千歳とか言ったか。一人で出てったみてえだぞ。今下の門から知らせがあった。ちいちゃんだ。 Alright, let's go get her. うちの拳銃を持ち出してる。 Oh no, sweetie. 手癖の悪い。どうやって隠し場所嗅ぎつけやがったんだが。病、ちいちゃんが出てったってのはいつだ。銃が消えてるのは今さっき分かった。女が出てったのは30分以上は前だろうな。銃を持ち出したってあいつもしかして一人でラニを取り戻そうと。 She definitely is. マジかよ。 出 This なきゃ is the 銃を old, 必要 like, ね I messed up. I have to set it right myself. エイジ True. やパレカナのとこに乗り込むつもりだぞ。いけねえ。ちいちゃんを追いかけよう。そうなるわな。おい、追いかけるってちいちゃんがどこに行くのか分かってんのか。 So I'm going to talk about Yamai for a bit. Yamai is fucking great and might actually be the best character introduced in this game. For a number of reasons. Not just because he's cool. Because I do think he's cool. But it's not just that. It's the fact that they are giving Ichiban a Majima, but they are doing it in the inverse way. They're doing it in the inverse way because Kiryu and Ichiban are very different from one another. Kiryu tends to be very flat, very stoic. He's very cool. By contrast, Majima is loud, is outgoing, is wild, is unpredictable. And so they're kind of, they kind of are naturally each other's yin and yangs. Ichiban is charismatic and loud and boisterous and, is a very warm personality. And they have offset him with a rival character who is very contained and cold and calm. So it's like the exact opposite situation. Where, like, if you look at it like hot and cold, like, Kiryu is the cold and Majima is the hot, whereas Ichiban is the hot and Yamai is the cold. Yeah, I suppose that makes sense as well.
I see Yamai as more of a peer to Ichiban. More of a rival type than an advisor. But I mean, I suppose at the same time, like, Majima has played that role for Kiryu on a number of occasions as well. I just think it's really well executed, and the fact that he's a cool character, he's well acted, he plays off of the protagonist and his crew well. He's interesting, he's mysterious. Like, he's acted well. His fighting style is cool. Like, it all works. It all hits. All right, we need a plan. Let's talk to the tattoo lady. Soda. That Adachi remembers the name of for reasons. She probably knows. All right, that's not much of a plan. Oh. Well. Yeah, it's cool too, because like, you fight him a lot. And in a relatively short period of time. Like, I want to say that he is like, you fight him like twice back to back. Like, he has 2 boss fights in a row in like consecutive scenes. どうもおばちゃん。何をさらわれたって？茜さんも怪我させられたとか。Yeah, we did kind of fuck this up. もうご存知だったんですね。Like, really bad. 私ってやつはどれだけ人を見る目がないんだよ。あんたたちにあの子たちを預けた途端、これか。そう言わねえでくれよ。No, it totally is. それよりおばちゃんさ、千歳って子見なかったかい？俺らと一緒にいた。なんだい、あの子にも愛想つかされたのかい。そういえばさっきそこを歩いてったね。どこに向かって行きました？さあ、そこまでは。それに見かけてからもう Was 随 she 分経つ walking よ。 from left to right or right to left? そうですか。So the obvious parallel here with Yamai is Kuze. 千歳は今頃英二を探そう And と in してるはずだ。 retrospect, Kuze is cool. 裏切りの仕返しか。 We love Kuze. 何を取り戻すためか。ど But っち you にした do っ fight て him too many いずれはあい times. つのところに現れる。 To the point where, like, at the end, the 俺ら tension も is 英 all 二の gone とこ and に you 行け don't ば care 千 anymore. 歳を見つけられる。いや、それが分かりゃ苦労しねえって。3人よれば文殊の知恵ってやつだ。どうだ、春日。大道寺のセーフハウスは？エイちゃんはずっとあそこにいて、花輪さんと一緒に俺らの動きを見張ってたんだ。何か手がかりを残してるかも。なるほどな。いいだろう、戻ってみるか。まだ警察がいるかもしんねえが、それでも遠巻きに見るくらいはできる。ああ。しかし俺らちいちゃんがいねえだけでこんなむさ苦しい絵になるんだな。どうなんだこれ。いいんだよ、そんなことは口に出さなくったって。God, what a fucking sausage fest this turned into. I miss Sunhee already. Hang on, how far away is this? Fucking too far to walk.
Oh, that worked out. すぐにこ It's こを like 離 they れて knew 正 we 解 would だ do った。 that. 殺に捕まってたら身動き取れなくなるとこだ。 Shut up, Ichiban. We had time for an entire 15-minute conversation before we even heard sirens. 一番なんて職質されただけでアウトだぜ。パスポートもねえし、もう桐生さんとか大ドジのパーにも頼れねえ。さて、それはどうでしょうね。Who in the actual fuck? なんだこいつら。 More Daidoji? お忘れかもしれませんが、我々は花輪の数少ない部下です。指示を受け、急ぎ茜さんたちの専用機を手配してたんですがね。まさかこんな事態になるとは。あそこで何があったかは室内の監視カメラ映像で把握しています。三田村英二がパレカナの内通者だったことも。そうか。 Yeah, you kind of dropped the ball on that one. I feel like maybe you could have like run a background check on him when he その showed こと up で or したら something. あなたのせいじゃありませんよ、春日さん。 Like 三田村に気が回らなかったのは我々の落ち度です。ただでさえアウェイのハワイであるにもかかわらず、十分な人員が揃っていなかった。だから I feel like that would have パレ solved カ a ナに lot ば of かり気を取られ problems. 他がおろそかになった。つまり今回の任務を過小評価した上の判断ミスです。あんた。それにあなた方がいなければ我々は今も茜さんを見つけられませんでした。花輪のことを気に病む必要はありません。ありがとうよ。けどやっぱり俺に何の責任もねえとは思えねえ。だからこの始末は俺がつけるよ。あなたがそういう人だから我々も今ここにいるんです。どういうことだ。場所を変えましょうか。三田村英二という人物についてこちらで調べを入れました。何かお役に立つことがあるかもしれません。それをお伝えしたく思います。 Alright, do you have like a second safe house or? 以前桐生さんが使っていたホテルの部屋へ。 Shit, that 場所は would. ご存知ですね。 Wait, 我々は先に行ってい but ます。 Kiryu's not here 大人 anymore. 数で目立ちたくありませんから。 Does he still have the room? I guess if the Daidoji paid for it, they would just still have it. なかなか気遣いのできる連中じゃねえか。Jesus! 花輪の教育が良かったんだろうな。ああ、行こう。 You know, in Tomi's defense, I suppose they are literally deep state operatives. So in a particular, very specific sense, lizard people, I suppose, is kind of appropriate? What are you looking at? You know what? I just remembered something. I got shiny golden wheels. Fuck yeah. It's like a damn Rocket League trail. What are you looking at? Really pissing me off. よっしゃ、行くぜ。よし、やるぜ。 Oh, やれる this. ぜ。 Okay. 俺の番だな。 Damn. 調子が出てきたな。 Man, these guys have been in these same jobs for like 4 chapters. And I literally went through like 3 jobs per person when I was going through that dungeon.
よしもらった放電準備攻める気だ。This will not help. 俺の番だな。 I do like that he gets actually bigger though. いくぜ。いい酒。勝負しろよ。And we're pretty close to being able to move off these jobs. コツつかめたんじゃねえか。よし。上昇。 How many times do you actually fight him? How many times do you fight Tuesday and Zero? I feel like it's like 7 or 8. 俺の気持ち Whoops. 受け取ってくれねえか。これを俺に信じていいのか。来いよ。お前と俺は It was もう fine. ダチだ。Because everything that they do with all of those fights, I feel like... Don't mind me, just gonna deposit $1.5 million into this ATM. I feel like all of that could have been accomplished and established in the course of like half as many fights. But I would fight Yamai again right now. もともとこの部屋を桐生さんに用意したのも Every time you fight him, it's for a different reason. And he's approaching it in a different way. 前もって桐生さんの病状を聞いてはいましたが、今回の任務がこうまで危険になるのは予想外だったんです。当初は茜さんを見つけ保護するという一点だけだったので。じゃあそれで言うとあんたらはもう任務完了じゃねえのか。茜さんは病のとこで治療中だ。今すぐ迎えに行きゃいい。まあおかげになってください。やはり説明には少し時間がかかりそうだ。Okay. It's time for 結論か exposition. ら言えば、大道寺の目的は茜さんの保護ではなく、 I'm shocked. パレカナが血眼になって探しているものを横取りするということにあったようです。あなた方のおかげで今は茜さんといたラニがパレカナの探し物だったと理解しています。Right. じゃあ大道寺一派も病たちと似たり寄ったりってことか。と言いますと、病たちも茜さんに何の価値があるか知らずに探してたんだ。理由はハワイの組織がみんなこぞって茜さんを追いかけてたからで、そいつを交渉のカードにして裏社会に食い込むつもりだった。なるほど。そうですね。状況はよく似ています。ただ大道寺の場合、茜さんを追う黒幕がパレカナであることは初めから知っていたようです。Uh-huh. なんだって？これはここだけの話にしていただけますが、パレカナは日本政府にある取引を持ちかけてきています。Uh-huh. へへ、もったいぶるじゃねえか。なんだいそのある取引ってのは。原発から出続ける大量の放射性廃棄物をパレカナが引き取って処分すると。はあ？彼らの所有するネレ島には核のゴミを埋められる土地と施設があります。パレカナはそれを清流会のエビナを通じて日本政府に売り込んできたんです。エビナを通じて？ It's coming 核のゴミ処 together. 分がままならないのは万国共通。原発を動かしたい勢力の大きな泣きどころです。彼らにとってエビナやパレカナの申し出は渡りに船と言える。日本政府の主流派も大いに乗り気です。停止中の原発を It feels like so much more than 新たに 5. 建造する。なんなら
他国にも輸出して莫大な利益を得られる。しかし大道寺一派はどうにも話がうますぎると疑っています。そこには何か落とし穴のようなものがあ I る think の you では fought ないかと。 Yamai in this at least 4落とし穴っ times. て何のことなんだ？それはわかりません。 No, the Tachibana fight isn't the last one. It, like, in one of the last chapters of the game, he just shows up in the middle of the street. Right in the fucking middle of Tenkaichi Avenue. And it's just like, fight me. I know you're going to do other shit, and you don't really care about me anymore, and you've beaten me up enough times to prove that you're stronger than me. But fuck that, I'm going down swinging. And it's really kind of a sad fight at that point, which I feel like is kind of on purpose. Like, it's the point where you really, like... It's the point where you kind of show that, like, not only have you surpassed him, but you've surpassed him to the point where he, like, is no longer even a blip on the radar. And you're just kind of, like, bury him at that point. But still, like, did we need it? He literally shows up in the middle of some other shit happening and is like, 1v1 me, bro. And it's like, why? And it's like, 'cause I want to. And that's the whole thing. 穴の仕掛け人にその隠し場所を聞いたって答えは返ってこないでしょう。だからパレカナの真意を確かめるには上辺の交渉ではなく深く切り込まないと。そのためには強力な交渉材料が必要です。じゃあその交渉材料が茜さんやラニってことか。 Wait a second. 大道寺の上が Hold on. No, I have more questions. What's the third one? Because the first one is at the Dojima family office. The second one is the fucking sick one in the sewer with the motorcycle and the pipe where he, like, completely shatters every bone in Kiryu's arms, but it doesn't matter. Like the baddest ass one. And then there's a third one. And then there's the Tachibana one. And then there's the random middle of the street fight. And I don't remember what the third one is. Which is all the more reason why I feel like it's just like all of those fights aren't necessary. Because there's the, like... There's the first one, which you could play off as, like, you know, he's just kind of testing you. And then the second one where he's chasing you down is like, oh, he's after you to kill. And then the third one where you, like, surpass him. And there's 5, though. Oh, I remember the sports car scene, but I don't remember a Kuze fight preceding that. That makes sense. That makes sense. But again, forgettable. I remember when they did that whole thing in Kiwami where, like, Kiryu goes through this whole thing of, like, I don't have any reason to fight you, Majima. Like, I don't believe in picking fights when I don't have a reason to fight and I don't want to fight. So I'm not going to fight you for no reason. There has to be, like, a purpose to it. And Majima's like, the purpose is I want to fight. And Kiryu's like, all right. And that's how you get Majima everywhere. 我々にここまで情報を落としてくるのは初めてのことです。花輪の死は彼らにも想定外だったんです。な、ちょっといいか。
大道寺ってのは悪の組織みたいなもの Legit evil masterminds. 日本の影の権力者です。かつてほどの勢いはありませんが。それがなんでハワイにまで人を送り込んでパレカノを調べるんだ。そっちにも何か真の狙いってのがあるんじゃねえのかよ。何か誤解されているようですが、我々にとっての勝利は日本の国益です。ただし、闇雲に原発を動かす目先の利益よりも長期的な視野で物を見ます。パレカナのゴミ処分は確実に安全なのか、血税で賄うコストに見合うものなのか、将来においても正しかったと子供たちに誇れるか。国の舵を取る愛国者なら当然の懸念です。さすが影の権力者。じゃあ聞くがよ。もし俺らでラニを取り戻すことができたら、あんたらはどう動く？何よりもまずパレカナの手の届かないところで保護します。そのために専用機も用意していました。なら引き続きあんたらと俺たちの目的は同じってことだよな。茜さんとラニをパレカナの手から守る。もちろんです。ですがそれもこの男の裏切りでご破産になりかけています。ああ、そうだな。エイちゃんについて調べを入れたって言ってたよな。三田村英二。意外かもしれませんが、That's his real name and you still もとも did. とは東都新聞の政治部記者だったんです。エイちゃんが分野？ええ。しかし5年前に Now they're gonna run through and tell us all of the background information that they found about him from the research that they should have done on him the fucking moment he showed up at the front door. The moment he showed up in that wheelchair and said, "I'm Eiji Mitamura," someone in the back room should have run 18 different background checks. And they would have found shit because he used his real name. And they're like, cool, you look okay. Get into secret dark government black ops safe house. Just hang out. You look okay. Get in. And it's like, look at all of the stuff that we could have found out about him if we'd spent 2 seconds looking into him when he showed up, instead of just letting him park his ass in the corner of the room with a laptop. 会社から解雇されています。 Fuck! 理由は運転中に起こした人身事故です。人を引いたってのか？ええ。ただし三田村はヤクザにはめられたと供述しています。具体的には、当時警視総監と癒着していた荒川組の幹部たちだと。当時三田村は警視総監と荒川組の癒着の証拠を見つけるべく日夜取材を続けていました。荒川組が目障りな存在とみなす程度には優秀な記者だったようです。ですがそれが良くなかった。その日深夜まで取材を続け、疲れ果てた三田村が夜道を運転中、突然歩行者が飛び出してきた。ええじゃあ、それが荒川組の仕業だって言ってるのか？証拠はありません。ドラレコの映像からは確かに歩行者の飛び出しは不自然な挙動に見えます。ですが裏を返せばそれだけのことです。被害者の男性は荒川組との関係を否定しています。幸い被害者が軽傷で済んだことと、運転手の過失は軽度であるという判断から、数十万程度の罰金の判決で済みました。ですが会社がそんな人間を雇い続けるかは別問題です。もし事故が荒川組の仕組んだことだったとして、判決に関係なく事故を起こさせた時点で狙いは達成してたってわけか。荒川組が噛んでる証拠はないって話だったが、本当に何にもないのか？そのもし荒川組の仕業だったとして、
荒川真澄が噛んでいるとは考えづらいでしょう。目障りな分野一人組長がいちいち把握してるとは考えにくい。ただ沢城城がどうだったかは微妙なところです。奴ならやりかねないは我々としても見解が一致するところです。もしもだけどよ、もしエイジの言ってることが本当なら俺と一緒じゃねえか。マフィアだのヤクザだのにはめられて人生めちゃくちゃにされるってよ。それでその話がエイジの現在とどうつながるんだ。新聞社を追われた三田村はある組織の活動に参加します。 NPO 法人ブリーチジャパンです。 Fuck off. エイちゃんがあいつブリーチジャパンにいたのか。荒川組にはめられたと考える男がヤクザ根絶を標榜するブリーチジャパンに参加した。彼の内面は容易に想像がつきます。 Ryo Aoki intensifies. 三田村はかなりの活躍を見せたようで、青木寮に見出され組織が解体されるまで東京地区の支部長についていました。確か久米が横浜支部長だったな。妙なところで因縁がつながったな、春日。ああ、でもわからねえ。それだけエイちゃんがヤクザを恨んでるってんなら、なんで海老名とつるんでるんだ。あいつの歌う第二次大解散に騙されてるってことなのか。今までの話を踏まえた上で、それでもエイジがヤクザと手を組むとしたら、理由はそこ Okay, ぐ what ら I'm いしか hearing 思い当た here らねえな。 is not that he's gonna be our ヤ big クザ bad. 根絶のための苦肉の策ってところか。 He's gonna get a big redemption arc and then それは die. 変だろ。エイジが第二次大解散を信じてるってんなら今あいつがやってることに何の意味があるんだよ。マフィア引き連れて小さい女の子さらって何がしてんだよって話じゃねえか。もはや目的すら見失ったのか何なのか。エイちゃん本人に確かめるしかねえな。だな。話を戻すぞ。海老名と手を組んだエイジはその後千歳のチャンネルを乗っ取ったってことか。記者として活躍するはずだった人生を取り戻したかったのかもな。それで告発系 VTuber なんてのを始めた。 Oh, him being a けどそのチャ reporter ンネルも makes sense 今や海 now. 老名の御用聞きだ。三田村はハワイにおける海老名の名代なんでしょう。バレカナの勢力もバックにつけています。ラニがこのまま見つからなければ我々の負けです。桐生さんの望みも花輪の死も露と消えます。そう言われてもよ、あの子がどこに連れて行かれたかわからねえ。This is a lot. ちいちゃんからメールだ。おあいつなんだって。画像1枚だけ。どっかの店の看板とっさに撮ったんだろう。ちいちゃんはここに来いって言いてんだ。 That's the prison club. その店にエイジがいるってことか。トミー、これどうだ。 It's Club Guilty. I've been by it like 100 times. ああ、大丈夫だ。わかるぜ。さすが。春日さん、そこにラニも。そいつは行ってみねえとわからねえ。ありがとな。花輪さんの無念、あなたたちに託しましたよ。So why such a blurry picture? 一番。 Yeah, I know where it is. South District 5. Mata. Who gives a fuck? We've been walking all over everybody's territory the whole game. Yeah, there is a chance. Let's make sure we're ready for anything. I'm pretty sure we're ready for anything. I do, G. Oh, I like that more than I should.
don't like that there's dudes on the street that are red. That means we're gonna have, like, real fucking problems with these fights. Well, I guess I could... You guys are just literally not wearing gear. Oh, that's right. It's because you had the... It's because you had these things equipped, and I took them off. No, you know what? Let's actually wear stuff that, like, gives us stats. Itachi literally has nothing on.ここだ一番クラブギルティハワイの下品な店の中じゃ最高に金がかかるってところだよなんだそりゃ I think this club looks cool as fuck. I mean, you know, ちいちゃんからだ it's clientele notwithstanding. もしもし Design-wise, 無事かちいちゃ I ん like it. エイジを探してたの。そうする以外したことを償えるやり方が思いつかなくて。 Right? 見損なってもらっちゃ困るぜ And then you そんな got ことしなくたって busted. 俺らはお願い聞いて。エイジを見つけたの。クラブギルティの一番奥、ビップ席にいる。ご機嫌で飲んでる。周りはパレカナのギャングだらけ。そうか分かったちいちゃんも中にいるんだななら俺らもすぐ行く今度は俺らの番だなエイちゃんを捕まえて絶対にラニを取り返すんだねえ待って、大丈夫なの？そんな簡単に私を信用して。私はエイジと一緒にみんなを騙してたんだよ。もしかしたら今度こそ一番のこと殺す気かもしれないんだよ。 But you're hot, though. なんか第五地区の中でもこんなやりとりした気がするなちいちゃん俺の答えはあん時と一緒だちいちゃんを信用するって俺が決めたんだその結果がどうなろうが文句は言わない This man, though. それにきっといい結果が待ってるまったく人のいい野郎だ待ってるよちいちゃんみんなで迎えに行くからな聞こえたよってトミーに伝えてまた後だなGod, even in this moment, there's still time to dunk on Tommy. You fucking idiot. I'm still trying to, like, bring everyone's general armor level up without,
without having to go through too much, like, unequipping and re-equipping. Oh, 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 oh. It's been a while since I checked this. I wonder if I can... Hold on. Can I optimal gear this? Oh my god, I can! Oh, that's incredible! That's so good! Hey, it's Kasuga! The hell are you doing here? 中で連れと待ち合わせなんだ。ここ通してもらうぜ。 What language barrier? The balls on this guy. Hey fellas, looks like we got ourselves a new punching bag. 待ってろよ、じいちゃん。行くぞ！ラナンホントマン。さっさと始めようぜ。ガンガン行くぜ。Do your work for taking your time. Come on, clear. Hang on, wait for it, wait for it. Hurry! I can't wait to switch these guys to a new job. Especially since, quite frankly, I'm not loving Sujimancer. It might just be that it's better if, like, the Sujimon that I have for it are pretty good, but it doesn't seem, like, busted. Alright. What does it look like in here? Oh. I guess we're gonna find out with budget. It looks like a club. やっぱり来たか。おーい、春日さん、こっちこっち。さて。Honestly, that seems like a bad way to run a club. 高みの見物と行きますか。すぐそっち行ってやるから。まあ待っとけや。みんな。行くぞ！Nowhere to run。準備はできてるぜ。よし、やるぜ。ほら来いよ。来い。Come on。Let's go。受けてみな。よし。もらった。こんなのはどうだ？調子が出てきたな。Yeah. Nice of them to nice of them to capture the
extremely American sensation of a room clearing out because everyone lives in constant fear of a mass shooting. That's one aspect of American life that they've modeled correctly. いや、すごいな、春日さん。大したもんだよ。ラニをどこへやった？あのかどこにいる？残念。もう死んじゃったよ。は？なんだと？てめえ。嘘つくんじゃねえ！ああ、慰めにならないかもしれないけど、もうとっくに始末しちゃったから。あんたたちがどんなに急いだって全然間に合わなかったんだよ。If you were just going to kill her. 無駄足だったね。ただ、もうここまでパーティーを邪魔してくれちゃったから。If you were just going to kill her as soon as you got her, there's no reason you would have dragged her out of the room alive. さすがに無理。ここにいるみんなが納得できないよ。ん？あ、気が利くね。ラニを殺したなんて大嘘。千歳。ちーちゃん。I like it. さっきまでお仲間とあの子をブライスに引き渡す相談してたくせに、覗き見、盗み聞きは得意でもされるのは慣れてないみたいね。I like this. ラニはどこ？さあ、今頃海の底とか。私が撃てないと思ってる。分かった分かった。まあちょっと落ち着こうよ。聞きたいんだけどさ、千歳はなんで俺がここにいるって分かったの？カバンに GPS の発信機を入れておいた。あんたが大道寺のセーフハウスへ来た時にね。そりゃ気づかなかった。春日さん聞いた？こういう子なんだよ。人を騙す、はめるがまあうまくてね。天才的と言っていいんじゃないかな。だから俺は No, it's good. I like it though. 目をつけた。聞きたいことは済んだ？なら改めてこっちから質問。ラニはどこ？参ったな。Well, that was easy. ラニ。ちーちゃん危ねえ！おい、千歳、大丈夫か？結構深くやられたな。待ってろ、止血する。無茶するな、ちーちゃん。私はいいから、ラニを。怪我人はおとなしくしとけって。Tomizawa being 人様に銃を向けるなんて the only person in the room in a fighting stance does not inspire confidence. 親御さんを悲しませてはいけないよ。千歳。うっさい。バカ言え。こんな子持てたら親御さんは鼻高々だろうよ。ダニを引き出せたのは大手柄だ。ありがとな、ちーちゃん。一番。さあ。No, but this look though. あんなぎゅうぎゅうに縛りやがってかわいそうに。私も戦う。どの口がって話なのは分かってる。だけどお願い。なあ、頼む。いいよな。言い出したら聞かねえだろこいつ。さっさと片付けてちゃんとした治療をしねえとな。なあ、よっしゃ。行くぞ。I feel like that is a bad injury for our tennis ace. But okay. It's fine, that wasn't real.
arm's looking okay. Get away from me! Well, That's well, we're at least at a point where everyone's not going down in one hit, so that's a plus. Well, most of them. Get football. Okay. Moving on. また成長しちゃった。 I'm kind of shocked that they gave her this look on this screen. Yeah, I was gonna say, this ends with the gun to her head. エイちゃん、ラニを返しちゃくれねえか。まだ A ちゃん呼びなんだ。さすがに無理ありませんそれ。あんたとの今までのやりとり全部芝居なんですよ。こっちは内心ヘドが出る思いだったんだ。ヤクザとお友達ごっこなんてね。いいよ、春日さんがそう言うなら返してあげますよ。ただしこいつもセットでね。ああ、ダメダメ動いちゃう。こいつは衝撃で起爆するからくりなんだ。じっとしてないと。さてと、じゃあお望み通りラニちゃんをお返ししますよ。ブライスに引き渡してもどっちみち殺すだけですし、早いか遅いかの違いでしょう。おいやめろ、エイちゃん。その呼び方やめてもらえます？ほんと騙されやすいんですね。それ爆弾なんかじゃないし、衝撃で起爆もしませんよ。正解はこちら。なんだこれ、サイルガスだ。ラミちゃん、こっち。Okay, that's set up pretty well. 大したもんだ。でも残念。Oof. ちいちゃん、ラニー。おお。ちいちゃん、
ボンボヤージュ春日さん。 Literally, what was the point of all that? If that was the plan all along, you could have just thrown the tear この gas. 先どうなるんだい。多分ネレ島に連れて行かれて、あとはブライスがどうするか。ネレ島か、どこにあるのかもわからねえ。パレカナの聖地。じゃあもう打つ手なしってことか。謝って済むことじゃないけど、ごめんなさい。全部私のせい。私は自分の身を守るためにエイジの言うことを聞き続けていた。いつか茜さんやラニを犠牲にするって分かっていたのに。聞かせてくれるか、ちいちゃん。エイちゃんやエビナについて知ってること、それにタタラチャンネルのことも。そうだな。あのチャンネルには俺らも痛い目見せられた。 Yeah, it wasn't great. あの VTuber の中身って言ったらいいのか。それが千歳だったわけだよな。で台本はエイジが書いていた。はい。でもそれは3年くらい前からのことで、もともとはそれよりもずっと前、7年くらい前に私が個人的に始めたチャンネルなんです。まさかその時から告発系やってたってわけじゃないよな。はい。当時やっていたのは本当に他愛のないおしゃべりの配信でした。名前を考えて、見た目も自分で描いて、今みたいに動きもしない、本当にただの下手くそな絵でした。見た目も今と違ってたのか。今のはエイジがチャンネルの人気を上げるために大金出してイラストレーターに発注したの。もともとのデザインを引き継いではいるんだけど、露出が増えたり胸元が強調されたり、そういう工夫が入ってる。 Well, まあそういう工夫に効果がねえとは言わねえ。お前からしたら嫌な思いをしただろうけどな。当時の配信はそれこそ10人も見てくれれば大盛況みたいな。 let me check real quick. 6. I feel it, girl. I'm right there with you. 本当にささやかなもので。 It's good shit. それが私は本当に楽しかった。だって物心ついた頃から学校も習い事も家に決められた通りに束縛されてた。友達だと思っていた同級生がうちの父からお金を受け取ってたこともあった。家の中でもメイドに監視されて、何かあればすぐ親に告げ口されてた。そんな育ちをする子もいるんだな。そんな毎日の中で誰にもバレないように夜布団に潜ってスマホの明かりを隠してたたら密かとして配信している時だけ私は私でいられた。変な話でしょ。名前も姿も声まで変えてるっていうのに。たたらチャンネルはそんな感じで私が私のためにやってるだけのものだった。それが変わったのが3年前。何があったんだ。3年前の富士宮海洋のタンカーが沈没した事故って。 I feel like this is the first we're hearing 船 about 員 it. 20人以上が全員死亡した。ああ、あったな、覚えてる。コンテナの化石災があったとかで一時期何回も謝罪会見してた。へえ、そんな事件が。富士宮グループの会長、私の父はね、 As you do. 隠蔽するつもりだったの。そうだったのか。父が関係幹部にだけ出した隠蔽指示の文書を偶然見つけたの。自分の利益のために人の命を犠牲にして、その上それをなかったことにするなんて。 As they do. 私はその文書をテレビ局とか新聞社にありったけ送りつけた。でも
反応は何もなかった。だから私はやけくそ半分でタタラチャンネルでそれを暴露したの。マジかよ。それでどうなったんだ。10人見てれば大にぎわいって配信だもの。当然何の反応もなかった。いや、反応はあったかな。急に何言い出すんだこいつって感じで、気味悪がって見てくれてた人が誰もいなくなっちゃうっていう。まあ無理からぬ反応ではあるわな。事件は季節外れの台風のせいってことで世間は納得しかけてた。そんな時だったの。私の前に三田村英二が現れたのは。それはメールとかじゃなくて目の前にってことか。そう。英二はもともと新聞記者だったけど、ヤクザにはめられて将来をYeah, we heard about that a minute ago. 英二は私の動画を見て、タタラが一族の身内だと見当をつけてた。そのうちの学生だろうってことまでね。その年頃に該当するのは私だけ。それで英二が私に何をしてきたかっていうと、告発動画をもっと効果的に煽るナレーションの台本を渡してきたの。台本？動画で何を喋るかってことかい？いかに富士宮が格差社会の上位にいるか、どれだけメディアを言いなりにさせてるかってね。その台本通りに改めて告発した動画は本当にバズった。ネットの情報も一定数の拡散に達するとメディアも無視できなくなる。その流れを見て、隠蔽を指示されてた幹部の中に物証を持って垂れ込む人が出てきた。そうか。それが発展して俺が見た謝罪会見になったわけだな。はい。世間が騒ぎ出すと、父は私がマスコミのいい標的になると踏んで、ほとぼりが冷めるまでハワイで過ごすように言いました。私がハワイにいるのはそういう経緯なんです。思わぬ形で羽を伸ばせる機会が訪れたってわけだな。いつもの格好、親御さん的にはひっくり返っちまうだろう。ああ、あのへそ出し？一応ね、あれは変装の意味もあるんだよ。だから親も了承済み。それは苦い顔をされたけどね。話をタンカー事件に戻すと、英二の指示に従った結果、富士宮グループはかなり手痛いダメージを受けることになった。正直その時は英二を救世主だと思った。この腐った家をぶっ壊してくれるヒーローかもしれないって。ちいちゃんの立場ならそう思うだろうな。そいつが3年前の話だったとして。それから英二と私は共同でタタラチャンネルをやっていくことになった。内容もいわゆる告発系にそこで舵を切ったの。英二が持ち込んだスクープと台本でね。英二の持ち込むネタはどれも精度が高くて、何より刺激的だった。偉い人、成功した人、人気のある人、そういう人たちの裏の悪事を次々と暴いていった。みるみるうちにチャンネルが注目されるようになっていって、登録者数なんていつの間にかとんでもない数になってた。俺らの知ってるタタラチャンネルに近づいてきたな。正直自分はいいことをしてるって思ってた。 for a while it sounds like you マスコミ kind も of 報じ were. ない、ずるく立ち回ってる悪い奴らを私たちが暴いてるんだって。でもだんだん英二の持ってくる話がおかしくなってきた。ある時、元ヤクザが社会復帰するふりをして悪毒やってるっていう台本を渡されたの。最初はこれも真っ当な告発だと思ってた。けど何度か配信を続けるうちに、だんだん普通に社会復帰しようとしてる人たちの過去の経歴までことさら暴き立てるようになっていったの。もう償いの住んでる過去の犯罪とかそういうことを。本性を表したってとこか。それまでの真っ当なスクープはチャンネルの信用を得るためのお膳立てで、本命はこっちなんだろう。たたら密かでいることがいつの間にかただ台本を演じるだけの時間になって、その上
頑張って人生を立て直そうとしてる人たちの邪魔をしてる。私はいつの間にかたたらひそかでいることの意味も目的も自分自身で手放してしまってた。 This is such a weird conversation to be もう having. 耐えられなかった。だからエイジにもうチャンネルをやめるって言ったの。でもそうはいかなかった。うん。あいつはその時初めて私の素性をいつでもバラすことができると脅してきた。That makes sense. バックにはエビナっていうヤクザがいるとちらつかせながらね。そう言って次の台本を渡してきた。浜の英雄が元ヤクザを食い物にしてるってね。なるほどな。その後はもうみんなが知ってる通り。一つ聞かせてくれ。それでもちーちゃんはエイちゃんに逆らおうとした。それは何でだ。茜さんはラニちゃんをたった一人で命がけで守ってた。もうだいぶお年でそんなに無理の効かないお体のはずなのに、それを知って自分が恥ずかしくなったっていうだけ。そうか。別にそれで今までチャンネルでやってきたことが帳消しになるはずもないし、エイジにも It sounds like for the most part, 茜さんたちを a 守 lot る of ため what に you were doing on the 一 channel 番に was 逮 actually 捕され pretty てもらお good. うとしたりね。俺をハワイで身動き取れなくすりゃ茜さんの発見が遅れるって踏んだわけだな。もともとエイジから言われてた命令は茜さん家のハウスキーパーを装って一番に接近しろっていう内容だった。一番が茜さん発見のキーマンだから。けどちーちゃんは酔っ払った俺に襲われたから仕方なく撃退したってことにして、俺の身ぐるみ剥いでまで無所にぶち込もうとした。そう。私はスパイのプロでも何でもないから、エイジにはトラブルが起きたんだからしょうがないでしょで乗り切る気だった。けど一番は桐生さんがあっという間に助け出しちゃって、第五地区を出た後でもう一度あなたたちの懐に潜り込むように命令された。今度失敗すれば私の秘密を富士宮に暴露するって警告付きで。なるほどな。Not gonna lie. 結局私は家に知られるのが怖くてみんなに打ち明けられずにいて。 You might be better off just being exiled from that family. 茜さんとラニちゃんにも辛い目に遭わせてる。言い訳なんてしようがないのは分かってます。今はもう俺らに隠し事ないんだな。うん、もうないよ。そうは言っても一度裏切ったやつは二度三度とやるもんだぜ。そうだよね。やっぱり虫が良すぎたか。おい、いいのかよ春日。トミーの言うことは一理ある。一度裏切ったやつは次もってやつ。ただまあそのトミーも病を裏切って今ここにいるわけだけどな。そのツッコミを待ってたんだ俺は。ちーちゃんさ、初めて会って俺の身ぐるみ剥いだ時、こいつだけは取らないでいてくれたろう。俺の大事な人の位牌が入ってて茜さんに渡したいって話、飯食いながらしたよな。だからこいつだけはそのままにしといてくれたんだろ。別に取るまでもないって思っただけかもよ。かもな。でも俺はすげえ感謝してんだ。こいつは本当に俺の大切なものだからよ。だから今言わせてくれや。ありがとうな、ちーちゃん。お前ら This しいや。 fucking guy. 私が謝ってる側なのに何言ってんの本当。
りがとう一番。よっしゃ、これでこの件はチャラだ。ラニがハワイ中のワルに狙われてて、それを茜さんが命がけで守ってきた。なのにそいつを放り出してやらなきゃいけねえことなんて他にはねえ。みんな俺に手貸してくれ。二人を安心させてやろうぜ。当たり前だろ。おい、今さら俺にそんなこと言わせんな。うん、もちろん。じゃあおかえりだな、じいちゃん。なら春日パーティー再結成の乾杯といくか。Good, I'm tired of not having a full party of 4. じゃあ乾杯。Oh, that's good. The plastic cup clink. Where it makes no sound at all, and it's just the dull sound of ice bumping up against the cup. So. Alright, no one knows where this island is. Oh, yeah, we should definitely ask Akane about that. And now I have control again. Is there anything new on the map? There is not anything new on the map. However, it is daytime. And daytime You gonna cry? Get out of here. Means it's time to search one more time for a lady in a bikini that we can wave at and then never see again. We are at 199 out of 200. I've tried searching at literally every other time of day. I don't even know if time of day makes a difference. What are you looking at? What's up? Was that? Oh, look at this gratuitous shit. Anyway. Hey, Sal, Balatro was fun. Thanks for asking. We're doing real plot advancement now. No. We are indeed back on Ichiban. It happened quite quickly, I gotta say. Okay, you can have one. Oh.
a lot of really good poetry about golden poop. Yeah. Nah. Yes, you can go to Dondoko Island. I'm not sure if I'll ever actually go back there at any point, but if I do, we can put you on the guest list. All right, here's where we are at. What's up? In case you missed this little bit, Chitose is the VTuber. And we just had a very long conversation about how that happened. Also, it turns out that the true big final what the fuck is happening? なかなか立派じゃないか。これなら社長も喜ぶだろう。なんだこのショベルカー。Oh, what is happening? 工事でもすんのか？いえいえ、これは展示品ですよ。ハワイ開拓の時に使った珍しい型のショベルカーが見つかったとかで、この辺りの整備にも一役買ったという。Anyway, the big conspiracy is that Japan is trying to ship. な状態で見つかったし、せっかくだからいろんな人に見せたい。Japan is trying to ship nuclear waste over to Hawaii, and the cult is offering to store it on Big Cult Island. Because apparently they have facilities for that, where they do all of the brainwashing, where we earlier saw a bunch of 10-year-olds execute a couple of guys tied to poles via firing squad. And then our cult leader Bryce was like, I am very proud of you. Because they opted not to get a native English speaker to do his English lines, and B, give the Japanese actor who does the lines enough time to actually do it properly. っていう社長の意向でね。それで急遽ここに2台置くことになったんですよね。しかし社長、いきなり言い出すんだもんな。Last time I saw construction vehicles that looked like this, I had to fight them. よりにもよってこのクソ忙しい時期に。まあ、社長のわがままはいつものことじゃないですか。僕は慣れてきましたよ。同期はマジ切れしてましたけど。なんかいろいろ大変そうだな。でもこのショベルカーがビーチの立役者なんだな。ボロいショベルカーかと思ったけど。Yeah, apparently this beach is man-made. 風格があるように感じるぜ。まあ、そのボロさも味ってことで。もう動かないのか？これ。バッテリー部分が欠損してるので残念ですが動かないですね。燃料とかはどうもそのままっぽいので、バッテリーが見つかったら動く可能性もありますが、古い型のものですし、まあ現実的には無理でしょうね。一応ここに入るはずなんですけど。なるほど。どっちもカバーごとないのか。そうなんですよ。完璧な状態のものはもうどこにもないみたいで。でも展示する分には問題ないし、別にいいかなって。ここに電気が流れるようなことがあれば動き出すこともあるかもしれませんが、そんなことないでしょうし。そうか。ここに万が一電気が流れれば。Why are we talking about this? Why would we want to do this? そんなことはないから大丈夫と。ですね。まあ制御装置も劣化で機能してないので、仮にエンジンがかかったら大変ですけど、
動かせる電気なんてあるわけないし、オールオッケーですよ。社長もそんなのどうでもいいからさっさと展示しろって言ってましたし。おい、そろそろ行くぞ。早いとこ社長視察の段取りを組まないと。あ、はい。では僕たちは仕事があるのでこれで。Yeah, Sadie, if anything, that sounds like an invitation. I don't know what you're waiting for. まあこんなビーチでいきなり電気なんて流れないだろうし大丈夫だろう。Look at this fucking framing! Alright, that's not what I'm here for, but I guess we're doing it now. Christ, I'm just looking for a lady in a bikini. Why is this so hard? Let's go. That's a big racket. Itchy, sketchy, one touch. Why do all the fancy moves when just power of gun? Sports! It's a nightmare's result. Holy shit! That music was so bad, Tomi's going to die. Alright, well that's gonna be annoying. To give you an idea of why we're running around aimlessly on the beach. $199 out of 200. The last one is on this beach somewhere. So we're just looking. Many kinds of fish. そうね。いろんな国のお魚さんが見られるって素敵ね。パパも呼んで。Apparently, we are also just running into random sub-stories. ミラクルアクアリウム？こちらよろしくお願いします。今度この近くで移動式の水族館を期間限定でオープンするんです。お兄さんもよければぜひ来てみてください。なあ、さっきの親子が話してたのはこれ Wait a か。 second. Oh my god. ってあんた。Oh my god, it's the circus guy! え？お、春日さんじゃないですか。Yeah, no, this fucking guy! Fuck this guy! 春日さん、こんなところでまたお会いできるなんて旅行か何かですか？ああ、まあそんなところだ。 Oh my god, this is the same side story. 水族館なんて始めてどうしたんだよ。動物のサーカス。 This is the fucking. いえ、以前日本で春日さんに助けて No, もらった no. でしょう。 No, no, no.
No, 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 no. We're not fighting a shark. We are going to fight a fucking excavator powered by an electric eel. That's what we're doing. あれを機にいろいろ反省してサーカス事業の見直しをしましてね。運営や管理を徹底したらうまくいったんですよ。スタッフも増やしまして全国巡業中です。今は彼らに任せているんですよ。これも春日さんのおかげです。ありがとうございました。Fuck you. そいつは何よりだ。しっかり続いてるみた I いで am not 安 glad 心 to した hear ぜ the circus lives on. ええ。 Fuck the 実は circus. そのサーカス巡業中にハワイでショービジネスをやっているというアメリカ人と居酒屋で会いましてね。ハワイで水族館の運営をやる予定だったけど、あなたになら譲ってあげてもいいなんて言われちゃって、私の動物に対する熱い思いはワールドクラスだってことなんですかね。それで酔った勢いもあって私は有り金全部はたきましてね、施設の運営権を譲渡してもらったんですよ。 This is a responsible まあ decision. 期間は限られていますが、これが跳ねて軌道に乗ったら水族館ごと移動しながらアメリカ横断なんてことも夢ではないかもなんてね。 America has no idea what it's in for. Liability cases, it sounds like. まあある程度慎重になった方がいいとは思うけどな。特にあんたの場合は。分かってますって。でもね春日さん、いけると思ったらアクセルを踏むのが大切だと思うんです。だから応援しててください。 It is not そうだ、 better 私は水族 for 館準備のために you これ to から stop お on 魚 the さんたちを gas. 迎えに行かないといけないんでした。それではまた春日さん、オープンしたら絶対に来てくださいね。おう。相変わらず世話しない人だな。まあ魚ならサーカスの頃みたいに大変なことにはならねえか。 The excavators are in the background of 水 this 族 scene. 館ってこの辺でやるのかな。また時間ができたら来てみるとするか。The guy did imply that he doesn't have the fish yet, which is the only reason things have yet to go off the rails. 何でもできそうな気分だ。 I'll have you know that the last time this dude and his circus shit showed up, we also had to fight an excavator. It was being controlled by a chip. Yo. A chimpanzee. Do you see it? You saw it, right? Did you see it? Let's see it now. It's fucking like 15 of these games. What's with the buckets? Are you cleaning the tanks? No! I'm an irresponsible piece of shit and I should be in jail. I haven't bought tanks yet. Secret weapons. Yeah, that's about to be literal. Any aquarium in the world could show off some boring old fish. I have to hold myself to a higher standard of life-threatening excitement. My cords are tied up. Something fresh, something with flair.
You have to draw people in with an exhibition they need a fucking waiver for. Flashiness and a lack of safety protocols has always been the cornerstone of my work. Shocking, shimmering, electrifying parade. Nothing embodies my philosophy better than these. Electric catfish. Close enough. Shut up, Ichiban. They're a special breed. They discharge the largest electric shocks of any animal on Earth. It was hell getting the permits. So I didn't. That sounds pretty exciting. Special tanks! Nothing gets their discharge charged better than dark, cramped spaces. Okay, first of all, they're setting that up because they're gonna go into the fucking excavators. But also, that sounds inhumane. Well, time to get him settled. All right, careful not to run too fast. Huh? So, here's my question. Is he going to trip and then it's going to magically land right where it needs to land? Or is he gonna just set them there like it's a shelf? ここに電気が流れるようなことがあれば動き出すこともあるかもしれませんが、そんなことないでしょうし。そうか。ここに万が一電気が流れれば動くかもしれないけど、そんなことはないから大丈夫と。ですね。まあ制御装置も劣化で機能してないので、仮にエンジンがかかったら大変ですけど、動かせる電気なんてあるわけないし、オールオッケーですよ。Good faces. This is good faces. Man, I did not know Japan had electric catfish. Legit did not know that was a thing. I know it's like 1,000,000 to 1 chance, but it's totally going to happen. Well, my work here is done. Hey, giant squid, you know what? You probably did. What are you looking at? Where is this woman? You out here for a beating? Time to teach you a lesson. Yeah. 吸収が早いのよね。I mean, oh wow, okay. All right, let's catch a Sujimon. I'm not really doing Sujimon that much anymore. We've basically done the majority of what needs to be done with that minigame. However, if I happen to run into one that I haven't recruited, I might as well grab them, right? Just fill out the decks a bit.
いい感じだな。 Hey, girl. Oh, wow, that's pretty good. I hate to say it, but I would actually like to trade it for shark fins. Which I feel like any good that we may have done... Any good that we may have done for the environment picking up all that trash is immediately offset by supporting the trade of shark fins. But god damn it, I need them to make the best weapons, so... Reluctantly, I will obtain them. Man, I'm just running around this fucking beach looking for a lady in a bikini, and it is like... They have fucking hidden a tree in the forest here. What do you want? What do you want? I want to be free from this quest. I'm gonna eventually, I'm gonna find her. I'm gonna stumble upon her. We're gonna wave at her. Everything's gonna be good. I'm gonna be like, yes, I did it. And then nothing is going to happen. You looking for a meeting? Because to be clear, I'm only doing this because it's close to, it's like already close to complete. And I'm like, well, shit, I might as well. You looking for a meeting? Your face is gone. So like, I don't know what the, reward for this is, if indeed it is anything at all. Kay did give me an item, like I think it was like a really good piece of armor or something, for meeting all 200. What are you looking at? I'll sue you. And also at like different milestones on the way up. But that has mostly been just for meeting them for the first time. I don't know if we're gonna get anything for like completing the whole thing. It feels like we should though. With as much of an ordeal as this is, it feels like hitting 200 of 200 should be a big fucking deal. You know, I didn't really notice. I guess Kiryu does have a height meter. Kiryu's height meter is what allows us to break turn-based. Sorry. Knock it off! Knock it off with the staring! Bro, no one is staring at you. You're literally hidden underground. This is such a relatively small part of the game. It's actually really difficult to find information on this. I don't know what part of the beach she would be on. I just know she's on the beach. And I'm checking here in the daytime because I've checked it every other time of day.
gonna cry. よっしゃ行くぜ。よくでかますぜ。ご苦労だ。I have like a billion of you. 何でもできた。The tell we're looking for, we'll know it immediately. It's not like I have to remember her face because I think a decent number of these links are sharing the same character model. スコールか。 We just have... Maybe she's a rare one who only comes out in the rain like a nude. Knock it off with the scaring. We just have to find one with a green face over her head instead of a pink face. That's literally all we have to do. No, 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 no. おーい待ってくれ団長そっちに電気はまずいんだショベルカーがあショベルなんでこんなところにナマコが At least they know how ridiculous this is. Yabe! よりにもよって電気ナマズがショベルカーのバッテリー入れるところに And now they're dead. ラムちゃん電撃はやめてくれくそ間に合わなかったか春日さんいいところにお願いですあの暴走シャベルカーをなんとか止めて中にいるラムちゃんとルンちゃんを助けてください畜生結局こうなんのかよ Every single time! 仕方ねえやるしかねえか Featuring... Oh, shit. Man, I think this is the first time they've used this theme in this game. And if I remember correctly, I think this is the theme they used for the excavator fight in 7 as well. Yeah. You know what? Understandable. It's kind of difficult to put a fucking... It's tough to put a crane in that animation. I understand. It's fine.
くやった。俺の番だな。何？来ないの？ Don't hurt the fish though. Don't hurt. No, don't do anything that might. 調子が出てきたな。黙らせてやる。よし。 Oh, that was gonna be delayed. I think I've used that before and I just forgot. Hit him with a tennis racket! Actually, surprisingly effective. Jesus Christ, how are you supposed to time that? Nailed it. We've added a new entry to the Suji decks. Legendary excavators featuring Lamchan and Lunchan. また強くなっちまった。なんとか動きが止まったか。団長、ナマズたちは大丈夫です。軽くハイになっていますが無事です。そうか。まあ無事ならよかった。おい、こっちだこっち。そうなのよ。マジやばいんだって。これが宣伝していたアクアリウムのエレクトリックショー。素晴らしいわ。ショベルカーの展示が始まったって聞いてたけど、これのためだったのか。 Oh my god, people are fucking stupid. 僕もう一回見たい。あのバチバチってやつかっこよかった。皆様お越しいただきありがとうございます。エキシビジョンセレモニーをお楽しみいただけましたでしょうか。後日さらなるクオリティアップをしたミラクルアクアリウムがオープン予定ですので、ぜひお立ち寄りください。いい土産話ができそうだ。早くオープンしないかな。あの迫力のが見られるんだ。 Why does this man keep being rewarded for such blatant? ささ、こちらです社長。我が社の This シ is ョベルカーを目 blatant 立つように展示しま irresponsibility. す。なかなかの存在感だと思いますよ。あれ？なんだかたくさん人がいますね。きっとみんな見に来てくれてるんですよ。いやー、頑張って展示した甲斐がありました。これで我が社の好感度と私の評価がさらに上がるな。I am looking forward to seeing how this turns out. You should. やはりみんな気になって。 You should be able to see the smoke from here. なんじゃこりゃ。うちの伝説のシャベルカーが燃えとるじゃないか。 So 今日 listen. は本当に助かりました。春日さんは命の恩人です。これはお礼の気持ちです。受け取ってください。 Okay, so first of all, I already have like 5 pairs of those. Second of all, not at all worth it, even if I didn't. But finally, are you serious? Rubber gloves after the fucking electric fish quest? Fuck out of here! ハワイでも春日さん Go に to 助けてもらっちゃいま jail! したね。こんなことになるなんて。まったくだぜ。あんた一歩間違えたら死んでた He ぞ。 will never be careful. いやはや面目ない。新天地ということで私自身ちょっと浮かれてしまっていたのかもしれません。ショーがうまくいったらこういったイベントとは距離があるような貧しい地域の子供たちのもと get out of here with this! 楽しませてあげたいなって思ったりして、あれもこれもと考えていたら気が流行っていました。まずは安全第一で
環境を整えて目の前のことに If 集 you 中しない skip とい on けませんよ safety ね。 regulations, the poorest child could die. 横浜でサーカスやってた時にも言ってたが、あんたのいろいろな人を楽しませたいっていう熱い気持 I ち do は not respect 嫌いじゃないぜ。No ありが respect. とうございます。監修は常に新しくてエキサイティングなものを求めています。既視感のある展示ではなく、 I want to stop 私 talking たち to にしか you. できないユニークで新しいものをお魚さんたちと一緒に作ってみんなを興奮させたい。その思いはずっと変わりません。 You're the worst character. いいんじゃねえか。あんたと関わったショーはいつも刺激的だしな。 Safety is そういう思いがある important. ならなおさら頑張らねえとな。 Granted, this one was kind of a はい。 freak accident and not ふ really ん his どし fault. 締め直して頑張っていきましょう。春日さん。私たちと一緒にエキサイティングなショーを作ってみませんか。ちょっと待って。何を言って。さっきの電撃ショベルカーとの死闘は長州の心をぐっと掴んでいました。やはり春日さんは素晴らしいものを持っています。うちのお魚さんたちとタッグを組んだらもう最強 Here です。 you already did that. 世界を狙うことだって有名じゃない。どうですワクワクしてきたでしょ。 I don't think the suits know what happened. ぜひ私たちと共にワールドワイドのてっぺんを取りに行こ So う they じゃあり could ません glance か。 over here and get an idea. いや、マジでもうショーは勘弁してくれ。待ってくださいよ春日さん。 That man needs to be stopped. By force, if necessary. That's not who I was looking for. But here he is. Oh, by the way, Chitose cut her hair. I just never hit that button before. Much like with my real phone, I'm like, fucking filters? Why? I mean, sure. I just wanted to show you that Chitose had a new haircut and it looks nice. I was sitting here looking at these fucking excavators and I was like, there she is. She been here? Has she been there this whole time? Is that why I couldn't find her? Is because I wasn't going into that stupid...
風穴開けてやるよ。調子が出てきたな。黙らせてやる。 Once again, sports! いい調子だぜ。 I'm good. Yeah, I was sitting there like, how the fuck are we gonna incorporate Sojimaru into this somehow? Saying a show, dipshit. Like, I could just feel it building. I swear I looked in this fucking pool before. It's no wonder I couldn't find her on the damn beach. She's been sitting here the whole time! I've got the Ichiban special. Oh my god, that's a lot of wasted time. Oh god, that's really all I get. You're best buddies with everyone. Nice going. Let me just... Just real quick. I just want to talk to Kay. Maybe she'll say something. Can I at least get like a line? Like a throwaway line of dialogue about it. Aloha. Never mind. Give me a bottle of sake to go. いただきます。いただきます。ごちそうさま。Thank you. Okay, so after a significant amount of consideration and research, painstaking research on my part, I am happy to report that, in fact, you do not get anything for completing Aloha Links. Once you meet everybody, it no longer, like, after you do that, it no longer matters. Also, I guess I missed a conversation over here at some point. Oh. たまに流れ星が見えるんだって。へえ、そんじゃなんか願い事考えておかねえとな。そうだね。でも私そんなに早口言葉得意じゃないんだよね。Wow, it changed your... なんで早口言葉？だって流れ星に願い事3回唱えないと叶わないでしょ。ああ、そういうことか。 They really had two like distinctly different character models. 生麦生米生米。なるほどな。あ、早口言葉が得意になるようにお願いすればいいのか。それ本末転倒じゃねえのか。仲良し。コンプリートだ。 And now we're friends forever. Literally. カスが少々こっちでトラブルだ。うちから裏切り者が出た。ばあさんをパレカラに引き渡そうとしてる。お前病か。茜さんがどうしたって？来たらわかる。
増援はやぶさかじゃねえ。Alright! 茜さんを引き渡すですって。急いで山にとこ戻ろう。ねえ、一番。今度夜にアナコンダハーバーパーク行かない？別にいいけど、なんかあんのか？あそこ流れ星がよく見えるんだって。We should not stand in the street. そういえばちいちゃん、流れ星見たがってたな。そんじゃ。I'm gonna put you in your place. Whoops. Well, they exploded. Anyway, we're gonna go over to the park at night to see some shit, I guess. Hey, you there! Oh my god. I wasn't even trying to talk to you, I was just trying to run. Get a time check real quick. About right. Hey, asshole! No avoiding a big fight this time. Oh, shit. Okay, you know what? Yes. You know what? No. I've been thinking about this. I got really, really good rewards for clearing the dungeon in Yokohama, including, like, a really good super boss fight. And I haven't actually completed this one. So I feel like I should do that. So I'm gonna do that because I'm not sure that the game is gonna let me come back here if I don't do it now. I'll bury you! Oh, Yeah. these guys are a thing. You still got. Go ahead. Free shot! We've seen this a couple of times, so I'm skipping it. S friendship! I'll be honest, this one's kind of... I think this one's kind of lame. For it being like the big, like, full team party screen clear thing, it could look so much cooler than it does. Come on! Bring it! もらった。調子が出てきたな。
俺もやれるぜ。 This is kind of what I was trying to avoid. Bizarre pollen is essentially bad breath. Hit that bitch with a coconut! 行くぜ行くぜ。行くぜ。やるこれを。Oh no, you don't! 私の出番ね。これどうぞ。この調子で調子出てきたな。 Hold on a second. なんかいいもんがありそうだぜ。 The hell do you mean I can't play the music down here? This is like the place it should be for. Oh shit, that actually hurts. I don't think I've seen this actually. Oh, I for sure have not seen this. 1、2、3。ほら！ Fire? Yo! Holy fuck, that's amazing! Oh, that's so good! It's possible they're going for Trigun? But I can't say for sure. Essence of End Zone. I have no idea why they're not letting me play the playlist down here. This is like, it's made for this. Your problem. You dolt. Dolt, huh?
Essence of Suju. I haven't tried this either. Let's try Essence of Sujimon Supremacy. Borrow the energy from all your best friends to launch the ultimate Suji bomb. Try to remember to give it back later. It's actually extremely painful for them. Great! So how much of a spirit bomb is this gonna be? Oh, a lot! A lot of one! Don't get up. Alright, Adachi. Let's get you 6. What? What is? Oh, that's good! Wait, no. Wait, what? That's... I don't know who needs to hear this. But none of that is how football. Are you for real? Thank you, Chitose. No, Sujimon Supremacy, like, Adachi's linebacker one was new at 30. Sujimon Supremacy I would have had since 24 on Ichiban, and I just never used it. I know, right? It looks good! I actually really liked her side braids, so I'm kind of sad to see it go. But, like... The shortcut is... It's a good replacement. If the side braids had to go, I'm okay with it being for this. It's not how footy. It's even less how footy. I promise you. I just realized Chitose's going around with, Yeah, let's do that. We're using a lot of MP. Oh, we're full up. Okay, good. Damn it. I want to switch everybody out of their jobs, but they have to hit 30 first. And they're gonna get way past 30 by the time we're out of here, but... Oh, that establishes one route. Oh, this is gonna be a big figure 8, isn't it? Hey, you! I'll sue you! さあ、行きますか。私の出番ね。
腰抜き野郎が。ぶちかまほらいやよし調子が出てきたな。Oh yeah, no. I'm familiar with Aussie rules football. It's not that. Oh, いい見っけ。あの人やばい状況だ。 Hey guy. Really pissing me off. 戦闘準備完了。よーし。Come on. Do your work. ビビってんのか。終わらせる。You won't like this. 来ない。来いよ。It's very telling that I'm the type of person who will go through a game in which you can summon down a resort vacation orbital satellite strike to hit like 30 feet underground. Actually, no, this is more like several hundred feet underground. All that shit, totally fine. What's the problem? But you misrepresent a sport, and I'm like, the fuck is this? Realism. You're not allowed to catch the ball after you kick it. That's illegal. Oh. Whoops. Come on. I've kind of been like not paying that much attention to this because I'm so used to just tearing through everyone. And this party is not as busted as the last one, so we do actually have to pay some attention to it. That had like no impact on it at all. Damn, you guys. Come on. Really pissing me off. Yeah, we need to deal with this guy. Bro, leave me alone. Yeah. Yeah, I'm gonna have to start treating this like a fight. It's just getting a little messy. Run on home to mama. Ooh!
Man, finishing the fight on that like grounded punch is like that's got a lot of impact. More than anything, I need rainbow crystals out of here. Did we just hit him with a rocking chair? Yeah, it's a rocking chair. Like a rocking horse, rather. It's good. It's good. Feel the music in your soul. 私の出番ね。This is gonna hurt. Oh man, I thought that was gonna hit someone else. I tried to hit them while they were lined up. You making fun of me? Nice. That's also illegal. 吸収が早いのよね。さあ、先に進みましょう。I mean, most of the linebacker moves, like, realistically, are... They start out with, like, a loose inspiration from football, and then it's like, oh god, what are we doing? That was a good first hit. Let's do that again. Jesus Christ. This is so mean. Do it again. We got another barrel. We got another barrel. Get him again. Man, absolutely one of the best. One of the absolute best improvements to this game is the free movement in battle and how it allows you to use the environment and positioning and items and like improvised weapons in the environment. It's so damn good. Like, I don't know exactly how many battles I've done, but it has to be over 1,000 at this point. They're still fun, because lining this shit up and shit like this. You knock the one back into the other and... all of that dumb bullshit you can do. It's fun. It is always fun. Does not stop being fun. Toby has 3 hit points.
more. Yeah. ぶちかますこいつで決まりだよみがえれ戦士よ攻める気だ I also... Jesus. That sounded violent. I really, really like the way they manage parties in this, actually. I absolutely hate the feeling of having like 8 or 9 party members, but I'm only using like 4 or 5. It feels like there's just so much game in there that I'm just sort of wasting. Hell yeah! So, this game you get... right now we have 9 characters. But those 9 characters are split between 2 different parties in 2 different locations. Where one party has 4 and one party has 5. So I don't ever have to worry about someone not getting used. And I like that. I like the feeling that I'm actually like using everyone and getting everyone's what? Literally, who even is that for? Oh, I see. That's for a character I've not unlocked yet. It's funny. It's like we were just talking about this. You seriously? Damn you! Come on, get some. Man, this guy's a pain in the ass to fight in 7 too. Run on home to mom. Yeah! We just got Zhao in the fucking chapter 10. And he was like 20 levels lower than the rest of the party. So the game was straight up like, oh wow, I bet you probably would like to level him up. Here's a big ass dungeon you can do. I am like 99.9% sure it's Jungi Han. You won't like this. I mean, dude literally has already showed up. Essence of Sujumon's second wind. That looks like a res skill. I am holding on to slight hope. Very, very small, very slight hope. That maybe
it might be Yamai. Rest in pieces. That move is so sick. Get tag teamed. Skip. Fucking executed. また強くなっちまった。 気合い入れていこうぜ。 Oh, one thing you did miss at the end of Kiryu's section. Kiryu was having a whole big thing where he was like, あそこになんかあるぞ。開けてみるか。 oh, son of a bitch. Really pissing me off. さあ、行きますか。よーし。やっちまうか。 Anyway, you won't like this. So they were talking about the whole Run on home to mama. They were talking about the whole plan. The dissolution plan from from 7. And Kiryu's like, something doesn't add up. Something's wrong here. This wasn't how the plan was supposed to go. And everyone's like, what the hell plan are you talking about? And he's like, Essence of Raging Bolt. We'll try that out. He's like, you know, the dissolution plan. The one we made with Daigo. And I was like, oh shit! Daigo's plan didn't work? What a fucking shock! あそこになんかあるぞ。よっしゃ。どんどん進もうぜ。 And then they showed Daigo out by the, like, out on a beach somewhere. But, like, not a nice sunny beach. Like, one of those windy, rocky beaches in, like, northern Japan. And he's, like... And it's, like, raining. And the waves are coming up on the rocks. And he's wearing, like, a fucking sweatsuit with, like... some big-ass, like, galoshes. Like he's been fishing. And he's like smoking a cigarette and looking real rough. And now we're hanging out with Ichiban again. なんかいいもんがありそうだぜ。The reason I bring this up is because Majima was mentioned. Majima and Saejima and Daigo were all mentioned. And then they showed off the one of those people that we wanted to see the least.
just to make sure he can't start some shit. 私の出番ね。はあ。Is he guarding? He is. Let's stop that. See, it's that feeling right there. You set it up just right, and you can just pinball the guy around the room, and it does a ton of damage. It's so fun. Alright, one of these things has to, like, say that it doesn't miss. I'm gonna put the hurt on you. Fine, just hit him. Kick me, will ya? Hey, you good? Thanks, I will take those. まだまだ大丈夫。良さげなもの発見。You know, I was so excited to try out different jobs that I'm actually not sure that I ever maxed out this party's original jobs. I should probably do that. Well, I say maxed out. I think the jobs can technically go up to like level 99. I'm not gonna pick fights I don't have to pick anymore in the interest of time. あそこになんかあるぞ。Pretty tall. Is there a problem? Nope. No problem, sir. This is a problem. Because I can't get through this room with these guys standing here. Yes. Just try me. Jesus. 私も二人がかりだ。おりゃ。Wait, what? That was your plan? I think there we go. Yeah, we need it. Good. さあ、先に進みましょう。 Give me what's in here. Give me. God damn. Give me something I can use. "近くに誰もいなそうだな。休むチャンスなんじゃね?" All right.
I'm sure it'll be fine. I'm gonna crush you. Oh, it turns out we do have to fight sharks. Now is the time to use this. Not just because of the damage, but because it does a bunch of buffs. This is gonna hurt. 行くぜ。風穴開けてやるよ。調子が出てきたな。黙らせてやる。ほら来いよ。All right. I think we got this. I don't want to call it too soon, but I'm feeling somewhat confident in our abilities here. This is gonna hurt. もらった。一問。攻める気だ。腰抜け野郎が。I haven't seen this one in a minute. Hey, come on! Let's dance! Let's go! Hey! Go! 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 Attack it! Go! 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 Steady now! Shit! Go! Go! Fight on! Go! Go! Fight on! Him! Him! Hooray! Hooray! He's fine. Alright, finally I can switch these guys out of these jobs. I feel like they've been in these jobs for half the game. Alright, it's getting late, so I do want to finish the... Oh, that's cute. I like that. I like that a lot. This really is nice. Alright, so before I switch jobs, I do want to see the new heat move. I think I'm gonna kill you! Gonna cry for my... So we're gonna use it on these poor bastards. Oh, I do really like that this guy's shirt says Goblin Mode. Huh? Also, if you happen to be into size differential stuff, You wanna do this? Alright, let's see what this looks like. Okay.
That escalated really quickly. I gotta admit, I'm not 100% sure how we got from there to here, but it looked pretty cool. Oh yeah, we didn't do Raging Bolt. Let's do Raging Bolt. I mean, I don't know what I expected. Hey, 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 hey! Everybody play dead! Honestly, lacking some impact. It feels like they spent like 90% of that just showing that they modeled a bolt. Which, like, yeah, you did. GG. Alright, what else we got? I kind of dig host Ichiban. Oh, yeah! The date outfits. This is the actual best. No, this is the actual best host outfit. It's very clean. Eric, can you cook? Let him cook. That's the literal only other job I've given him. I'm gonna put you on Samurai because I know I have a badass weapon for it. Oh, that's got a particular energy. That, wow. ゆめちゃんだ。俺のサイズあるか？全部着てみたいな。I mean, I'm not saying that you have to be a housekeeper, but that was what you claimed to be in the first place. Shit, this actually works for her. No, I think that's the one. All right. Skill and hit. No, this is still fine. Actually, we could move off of that. Oh, right, we had him on Sujimancer, and I can't move any of the Sujimancer things off of there. Okay, that makes sense. This is amazing, and I want to have it always.
Wouldn't mind you having some healing. Regen, good. This one's awesome. This is useful. That one's cool in theory, and I'd like you to have a grapple. I don't think this is worth having anymore. Forehand is awesome. And let's give you Thunder Slice because I would like for you to have type coverage. Now for gear. We haven't... Increase damage the higher your drunkenness. Good to know, actually. Oh, for spatula. Okay, so I know I've been saying that I'm trying not to unequip people of things, but in this case, just please give me the fully upgraded samurai sword. Like, what are we doing here? Oh, right. This is... Yeah, we don't need that anymore. Wait, unless it's... I need to test something on that. Because it doesn't actually say that it's specifically for any particular job. Alright, let me go pick a fight. Now, you know what? There will be plenty of time for picking fights in the actual dungeon. Let's just go. So, I'm going to try to run through these last 5 floors as quickly as I can because it's getting late and I want to stop. Also, wizard hat. So normally what I do when I reach the end of these things is I run back through the whole thing to make sure I didn't miss anything. Now I'm gonna try to just beeline to the exit. Although, I mean, I guess... Brace yourself. He's here, so we might as well just... I'll sue you. Run on home to mama. Oh, he's extremely dead. Really pissing me off. Just try. I don't know if I like that. Let's get it.
何？来ないの？腰抜き野郎が。全力で行くよ。 That's a lot. 覚悟。出ちまった。してねえか。相手してあげる。Get wrecked. いつでもどうぞ。ガツンといくぜ。ハッピーバースデー。 Happy birthday, please stop. Gonna cry for money. 行くぜ。美味しくなりやがれ。任せといて。はあ、覚悟。攻める気だ。全力で行くよ。覚悟。俺の番だな。 I probably should have healed. That's always really satisfying, though. Okay, Ichiban did not get any additional 吸収が早いのよね。 job XP from that. That means we can take this off. And replace it with, yeah, these things. More items, good. Oh, that almost worked. Wait, where did the hippie come from? I'ma put the hurt on you. 覚悟。俺たちすっきりしたぜ。行くぜ行くぜ。もらった。Okay. When you're not even wearing the proper attire, it looks even more like appropriation now than it did before. Huh. 全力で行くよ。 Yeah, that's right. I guess you just resist everything. Not gonna lie, that looks cozy. 任せといて。二人がかりだ。 Yeah, this is going well. また強くなっちまった。 This is how I maxed out a bunch of jobs with the other party. よし。
あそこになんかあるぞ。All right, everyone needs to be wearing these. It's gonna make the item gathering much easier. No. Well, maybe. You looking for a beating? Hey, we skipped it. いい気分。さあ、先を急ぐぞ。See, because I can always come back through here and fight all these guys on my own time. Right now, I just want to make it to the boss because I did the Yokohama dungeon in my own time. And it kind of sucked because there was a funny little interaction when we got to, like, the final dungeon boss. And I somewhat wish that I'd done it on stream. さあ、先に進みます。ご苦労さん。So hopefully, if there's something similar here, we can do the same. あそこになんかあるぞ。足が軽いぜ。No, thank you. Wow, I can't believe I can do that, actually. あの人やばい状況だ。Okay, well, this is... I do have to do this. I mean, I could come back for it, but that's a pain in the ass, so I'm not going to. 任せといて。腰抜けられない。やるか？ What? That works for me. How do you want it? Oh. Oh. Shit. You know what? We'll do this next time. I'll take that as a sign.